Congratulations on your birthday. You are not a child anymore. Congratulations again, my dear. Each day I love you more and more. May your days be brighter than the stars, and may your wishes be near and not so far. Lovely, you're so lovely. Whenever you're near me, thrill me and control me. I like to be with you, yeah, until the end. I'm so in love with you. Congratulations on your birthday. You are not a child anymore. Congratulations again, my dear. Each day I love you more and more. Stars, and may your wishes be near and not so far. Lovely, you're so lovely. Whenever you're near me, thrill me and control me. I like to be with you, yeah, until the end. I'm so in love with you. Congratulations on your birthday. You are not a child anymore. Congratulations again, my dear. Good evening, welcome to the October 28th Wind Band's concert. Thank you so much for being here this evening. Just a little bit of context about the concert this evening. This is the culminating concert for our composer in residence, Viet, who's been with us for the last few days, working with the wind bands, working with our composition students, and then working with our chamber music ensembles as well. So it's just been a real treat to have him here. We've collaborated on some of this music. We've been talking and thinking about some of this music for quite some time, so it's been a real treat to have this come to fruition. And then also as part of this, you'll notice that there are two world premieres, two Vietnamese composers starting off the top of the program. And I just want to acknowledge a few people in the audience who helped make this possible. First, Bob and Helen Gross, and thank you to them for their generosity with the band program endowment. Bob, Helen, are you out here somewhere? This concert's also possible because of the generosity of Mary Lomax Giarduzzi, the Vice President for the Office of Diversity, Equity, and Inclusion here at University of the Pacific. Mary, if you're here, thank you very much. And I also want to acknowledge that our new provost, Gretchen Waltz-Gilbert, is here with her husband. So thank you very much for coming out to the Wind Band's concert this evening.
started here in just a second, but just really excited to premiere these two pieces in addition to the wind band repertoire. Just again, particularly because it's part of my cultural heritage, and it's been so wonderful to be able to connect with that, and to be able to share that with the students, and to share that with these composers and everybody up here on the stage. So, without further ado, we'll introduce here the composer of the first piece. Please welcome to the stage, BUI.
Thank you very much. This next piece, very special to me, and I know very special to our composer. It's just been such a joy to collaborate with him on this next piece, Autumn Triptych, over the last couple of years. This was something we had talked about some years back, and it's just been really fantastic to see it all come together on the stage here, to have him here. So please help me welcome to the stage our composer in residence, Viet Cuong. Hello, everyone. Thank you for coming tonight. It's just been such a joy to be here the last week and collaborate with so many people and get to hear pieces I haven't heard in over 10 years, as well as premiere this brand new piece with all of you. So this piece, Autumn Triptych, is a setting of 3 iconic poems written in Vietnamese. And I was first introduced to this poet, Nguyen, 5 years ago, when I was asked to write what is the 3rd movement now of the triptych for a small chamber ensemble. So it's a song for soprano, and it was originally written for like string quartet plus harp and some wind instruments. And I always wanted to make a full wind ensemble version of it. And I talked to Dr. Nguyen back in 2018 about that. And so the original poem that I set talks about fall and autumn, and it belongs in a set of 3. And when I set the original one, I relied on my father quite a bit, because though Vietnamese was my first language, I forgot it all when I was about 5 or 6. And because Vietnamese is a tonal language, the melody has to be set correctly. The melody cannot go up too much, down too much, sometimes it has to stay on the same word, or the meaning of the words change. And it was a really beautiful experience to write that original song with my father. And when he passed away a couple of years ago, I kind of didn't know if I would ever finish the other 2, just because I didn't know if I could do it by myself. But I'm really happy I did, and I have to thank Dr. Nguyen and everyone on this stage for bringing this piece to life. It means a lot to me. And it was an opportunity for me to revisit my heritage. Even though my name is Viet, my brother's name is Nam, we weren't really raised in the Vietnamese culture, and it was a way for me to go back to my roots. And it brought me closer to my family as well. And I want to thank Big Bon for bringing these songs to life so beautifully. So here's Autumn Triptych. Thank you, everyone.
voice question. Maybe introduce by yourself. Okay. Yeah. My name is Dr. Nguyen. I'm the director of bands at University of the Pacific in Stockton, California. Thank you. And could you please tell us what motivated you to commission this business for band? Yeah, it was just a really unique opportunity to find a way to connect with my cultural heritage and my roots. I've known Viet for a few years now, and so I heard I've been a big fan of his music for a number of years, and it was an opportunity for us to connect and bring these songs to life. I knew
the first piece that he wrote as part of this cycle called Autumn Triptych. The first piece he wrote, Thudiu, it was performed by Big Bang, and I heard it, and it was beautiful. We talked about maybe, creating other movements to go along with it, and I know the piece meant a lot to him. And so just a chance for us to connect on that one. And then with Brian's piece, the Vietnamese folk medley, I heard Brian's music when he was a student here at University of the Pacific, and I heard a song that he wrote for choirs, and it was just absolutely gorgeous. I knew at some point that I wanted to ask him to write a piece of music for the band, and this just seemed like the perfect opportunity to do so. Thank you. And what was the most challenging part of preparing for this concert? I would say the most challenging part was just the coordination of bringing in all of the guests and having them here for rehearsal. It was so valuable to have everybody, the composers here, and to, of course, have our singer here. So maybe just some of those logistics. And then also when you're learning new music, it's challenging, but it's exciting at the same time. So, just music that has never been heard before, and trying to figure out how it goes and how to communicate that to the students so that they can perform well. Thank you. And what message you want to send to the audience through this concert? Just one of that they know more about the Vietnamese culture. It's a great opportunity for them to hear these songs and the poetry in Viet's piece, and to see, I think for us here, for them to see Vietnamese faces on the stage, and how important that is, and how meaningful that is. Wonderful, yeah. How do you feel when listening to Vietnamese folk songs with the band? And what about Vietnamese singing? The Vietnamese folk songs. I didn't know the songs, but when I played them for my dad, when Brian first sent me recordings of some of those songs, I played them for my dad, and he knew them right away, and that was really meaningful to me, to be able to connect with him about that. And then the singing, of course, Bit Wong sounds amazing, and just the way she sings, it's so clear what she's singing, and the emotion that she puts into the songs really moved me. Beautiful. Thank you so much. I'm really proud of you that you're able to do so for Vietnamese community here. Oh, thank you. It's an honor to be a part of it. Thank you. Thank you. Please introduce about yourself. Hello, I'm BUI. I'm a composer and a danchan performer based in Stockton, California. Great. What motivated you to commission the three region traditional Vietnamese folk song? Growing up, I wasn't exposed to very many traditional folk songs, and it wasn't until I was a teenager that I started studying danchan and all the wonderful folk songs for danchan. And I wanted other people to hear these songs, and for Vietnamese Americans especially to be exposed to more of the culture that they might have not been exposed to growing up. Very good. And what was the most challenging part of preparing for the song? Vietnamese music is very particular, especially with the modes, hơi Bắc, hơi Nam, and I wanted to express that through the band, although it's maybe challenging to play vibrato, rung, on certain wind instruments, or maybe impossible on others, especially with pitch percussion that's fixed. So it was challenging for me to translate that into band, but also to find similarities and differences between the sounds and highlight them. Very good. Do you have any plan for the future? In the future, I plan on releasing a short little album, about 4 songs, all of them with danchan, and I hope to release it next year. Very good. And what message you want to send to the audience through the concert?
I want people to see the beauty of Vietnamese culture and to maybe be familiar with a culture that they may have never been exposed to before. Okay, very good. Thank you. Dạ chào cô và chào tất cả quý khán giả. Thì Bích Vân là một ca sĩ và cũng là một giảng viên về thanh nhạc. Oh, wow. Yeah. Điều gì đã mang Bích Vân đến cho buổi trình diễn ngày hôm nay? Dạ thưa cô, Bích Vân rất là hân hạnh được đến đây ngày hôm nay để được trình diễn coi như là 3 bài hát của nhạc sĩ Việt Cường, mà đó là 3 bài hát lần đầu tiên được trình diễn cho thế giới luôn. Thì Bích Vân rất là may mắn được quen biết với Việt Cường và đã được trình diễn một bài là bài Thu Điếu. Cách đây vài năm thì bây giờ Việt Cường đã hoàn thành một cái set, một cái 3 bài hát cùng với nhau, đều là nhạc của thơ của nhạc sĩ, thơ của nhà thơ Nguyễn Khuyến. Thì Bích Vân rất là hân hạnh được có dịp đến đây để trình bày 3 bài hát này. Dạ. Cái thông điệp nào mà Bích Vân muốn gửi đến cho khán giả ngày hôm nay ạ? Dạ, thưa quý vị, Bích Vân mong muốn là quý khán giả trước hết là sẽ thưởng thức được một cái đêm nhạc rất là hay. Bởi vì âm nhạc thì không có biên giới, cho nên là dù là nhạc, cái lời hát sẽ là tiếng Việt hay là tiếng Anh hay là một thứ tiếng nào khác, thì Bích Vân cũng hy vọng là quý vị đều có thể enjoy, đều có thể thưởng thức được. Và bên cạnh đó thì Bích Vân cảm thấy rất là hãnh diện khi mà được đứng lên trên sân khấu và trình diễn trong một cái khung cảnh cổ điển và rất là trang trọng, nhưng mà hát thì cái lời hát là bằng tiếng Việt, và hát những cái lời hát mà Bích Vân đã được học bài thơ này từ khi rất là bé rồi, cho nên là những cái điều này làm cho Bích Vân rất là tự hào và hy vọng là quý vị sẽ thấy được cái vẻ đẹp của âm nhạc Việt Nam qua nhạc sĩ Việt Cường cũng như là nhạc sĩ BUI. Yeah. Bích Vân có nghe phần của Brian trình diễn. Dạ, Bích Vân có cảm nghĩ như thế nào? Dạ vâng, có nghe tập rồi. Đây là tất cả những cái bài dân ca trong cái set đó là Bích Vân đều quen hết, từ khi còn nhỏ xíu là đã hát ở nhà rồi, cho nên là khi mà nghe thì rất là xúc động khi mà nghe những cái giai điệu quen thuộc như vậy mà lại được một cái dàn nhạc hòa tấu lớn như vậy trình diễn, và thấy Brian đàn tranh nữa là rất là xúc động, tại vì đàn tranh ở trên nước Mỹ này thì cũng rất là khó và rất là hiếm để nuôi dưỡng được cái niềm đam mê đó, cho nên Bích Vân cũng rất là hy vọng là cái tác phẩm này sẽ được nhiều người biết đến và đón nhận nhiều hơn nữa. Yeah, cảm ơn Bích Vân. Cảm ơn cô. Yeah, cảm ơn quý vị. Cảm ơn cô. And the star of the show. Yeah, please introduce about yourself. Hi, I'm Viet, and I'm a composer based in Las Vegas, Nevada. Thank you. And please tell us what motivated you to commission the songs for the band. Years ago, I got to write the first of these 3 songs, and I always wanted to complete the set. So eventually, I got in contact with BUI, and he thought it would be a great idea just to introduce Vietnamese culture into the band community. Very good. And what was the most challenging part of preparing for this concert? I would say writing these pieces was difficult for me in a lot of ways because I have forgotten all of my Vietnamese, and setting Vietnamese to song is difficult because the language, the words in the language have a certain tonality and the shape of the melody. And so when I wrote the first song, my father helped me a lot with them, and he passed away a couple years ago, and I had to write the last 2 kind of on my own. So it was challenging, but it was also good for me to do, to get back in touch with my Vietnamese roots, as well as kind of show to my father that I could kind of move on and make him proud this way. And what message you want to send to the audience through the concert? Just a message of hopefully hope, and maybe inspire people to explore music in ways that they haven't already. And how do you feel when listening to Vietnamese folk song with the band and It's- Vietnamese singing? It's really interesting to hear these pieces, just because growing up
for me, classical music was always a very Western tradition, and to hear Vietnamese sung in my own music with these classical music instruments, and to hear these Vietnamese folk songs played in a band setting is really a really profound experience, and I hope the audience thinks so too. Thank you. Thank you. Hi, please introduce your name. My name is Lance. I am a audience member and I'm watching the performance tonight. Very good. Is that the first time you listen to the Vietnamese zither Đàn Trăng? It is my first time. I've never seen the instrument before and it was very ethereal. It's very magical. Oh, very good. And how do you feel when you see Vietnamese traditional music played with the band? Well, I have never really seen Vietnamese music being played with the band. This is very new. I am familiar with some sort of band music, but this is the first time I've seen Vietnamese culture being immersed into the band, and that was very cool. Very cool. Very good. And you play clarinet? Yes, I do. Yeah. And you recognize any clarinet note in the first song? I didn't hear much. I was really focused on the traditional Vietnamese instrument because it was right in front of the stage. And it was very, very cool. It was very, very cool. I had a lot of fun listening to it. Okay. Very good. And what do you want to share with other people about today's concert? I think that today's concert is very important. I think it tells a story about Vietnamese culture, and it also shows that we should have more literature in the band repertoire being showed here tonight. It's very important that we explore more Vietnamese culture and other cultures as well. So it was very, very, very important that we sat here and listened to some very new and beautiful music. Oh, wow. Very good. Yeah. Thank you so Okay, much thank you. for sharing. Okay, thank you. That's good. Hi, please introduce your name. Hi, I'm Robin Bishop. I'm one of the percussionists here at UOB. Very good. Yeah. Is that the first time you play the traditional Vietnamese music you play? Yes, it is. So, how do you feel about traditional Vietnamese music when you play with the band? I like it a lot. I've heard a lot of music that sounds almost like Vietnamese music, but I couldn't really put a specific flavor to it until playing this piece. And now I'm like, that's Vietnamese music. Yeah, it was fun. Like any spreadsheets of What part of the song do you like the most? I like, there's a part where I'm on the xylophone where I'm just kind of like laying down while everybody else is going crazy, and I feel like I'm the rock holding everybody. I like that part. You do the part that the horse ride, walking, running, right? Yeah. It's very, very good. And Totally. I think the audience really love it. Yeah, I think it is. So, what do you want to say about like Brian Zeta playing performance? It was I'd never heard that instrument before, and I had no idea what to expect going into it. It was cool to hear him bending the pitch as he was playing, like that was cool, and also the scales that he was using were foreign to me, but also very familiar at the same time. It was just like, it was a brand new sound that I'd never heard before. Yeah. Thank you for sharing. And just working with Brian to make it beautiful. It was great fun, thank you. Thank you. Hi. Welcome. Thank Thank you you. for coming to the concert. Yes, thank you for I understand the first time that you see the music instrument, the Vietnamese zither Đàn Trăng. So how do you feel about the Vietnamese traditional music when playing with the band? It was so beautiful and peaceful, harmonious. I loved it. Yeah, very like lighthearted. I don't know, and it reminded me of like a movie I watched, or it made me feel like I was like there. It was really pretty. Thank you. Yes, I loved it. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. Very good. Tôi tên là Yến, tôi qua Mỹ là cũng được gần 20 năm nay. Thì trước khi ngày xưa ở Việt Nam á, mình có nghe những cái làn điệu dân ca này kia, mình nghe thấy nó quen. Mà từ lúc sang Mỹ giờ gần 20 năm nay mà tôi chưa có được nghe lại cái làn điệu
đàn tranh mà nhất là các bạn trẻ ở Mỹ, trong cái band nhạc của một cái trường đại học danh tiếng ở California. Thì khi mà tôi nghe Brian chơi cái bài hát Trống cơm á, rồi cái bài sau đó là bài Lý Ngựa Ô, tôi thật sự là rất là xúc động. Thật ra là mình lúc còn nhỏ mình nghe cái bài làn điệu này rất là quen thuộc, mà lâu lắm rồi, bẵng mấy chục năm nay mình không nghe lại, mà hôm nay nghe ở trong trường học á, thì tôi thấy rất là tự hào khi mà mình là người con đất của người Việt Nam mà mình được nghe cái làn điệu dân ca này ở trên xứ Mỹ, mà Brian đã chơi nhạc bài hát này cùng với tất cả các bạn sinh viên của trường đại học UOP mà người Mỹ nữa, rồi các nước khác tới chơi, thì tôi cảm thấy mình rất là tự hào. Và Brian chơi một buổi nhạc hôm nay thật là xuất sắc. Tôi hy vọng rằng trong thời gian tới Brian sẽ còn biểu diễn nhiều hơn nữa về bộ môn nghệ thuật này. Hơi run chạy. Được chưa? Tôi tên Thảo. Trước đây tôi đã từng nghe nhạc hòa tấu, mà bằng nhạc hòa tấu nhạc cụ của Việt Nam, mà chơi nhạc của nước ngoài, hòa tấu nhạc nước ngoài. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi được nghe nhạc của Việt Nam mà hòa tấu của nhạc cụ của người nước ngoài. Rất là đặc biệt mà cũng rất là hay, không có thua gì nhạc nước ngoài. Cho nên tôi rất cảm kích những em học sinh, trong đó có Brian đã chơi rất là hoàn hảo. Bây giờ thì đa số các thanh niên là họ thường là thích nhạc hiện đại, nhưng mà ở đây trong nhóm tại trường nổi tiếng ở Sóc Tân này lại có một nhóm học sinh lại thích chơi nhạc xưa, nhạc dân tộc của Việt Nam. Thì đó là một điều rất là đáng quý và rất là được trân trọng, tại vì chính những em học sinh này và những thế hệ trẻ này là những người sẽ bảo tồn văn hóa của Việt Nam. Dạ, cảm ơn. Cứ sửa gì luôn. Dạ, tôi tên Mai. Vừa rồi tôi mới dự cái buổi trình diễn của cháu Ryan. Trên sân khấu cháu nhỏ lắm, nhìn thấy cháu nhỏ bé so với những cái em trong cái dàn nhạc á. Các em nước ngoài em nào cũng lớn, cũng to, cao, mà Ryan thì nổi bật lên tại vì nhờ cái bộ áo dài màu the thâm và cái gương mặt thì phải nói là rất là trẻ, còn rất là non. Nhưng mà khi mà tôi nghe trình diễn cái bài mà Ryan đã tự viết ra, phối nhạc cho cái ban nhạc của trường đại học Mỹ, trình diễn chung với đàn tranh của Ryan, thì tôi không ngờ là nó lại hay đến vậy. Yeah. Mà khi mà nghe như vậy á, mới đầu á, thì đọc trong cái tờ giới thiệu á, thì tôi không tưởng tượng được là cái bài nhạc nó trình diễn được như vậy. Tại vì cái dàn nhạc của nước ngoài á, nó khác hẳn so với những cái nhạc của mình. Nhưng mà Ryan đã rất là tài, rất là khéo khi mà lồng được cái hiện đại của dàn nhạc nước ngoài với lại cái đàn tranh. Mà khi mà tôi nghe tôi xúc động lắm. Tại vì những cái tiết tấu, những cái nét nhạc đúng thật là của mình, chứ nó không phải là dùng nhạc cụ nước ngoài mà nó pha trộn nó gì. Nhưng mà theo tôi thì tôi nhìn ra chung quanh tôi thấy là khán giả đa số là người nước ngoài, người ta rất là thích. Vì qua những cái nhạc cụ mà người ta thường hay nghe của nước ngoài người ta cảm nhận được những cái làn điệu dân ca của nước mình. Mà nhìn cái gương mặt rất là
trẻ, rất là còn non của Ryan. Thì tôi vui ở cái chỗ là em còn trẻ mà em đã có tâm huyết với cái nhạc của dân tộc, rồi với cái tài năng của em thì em mang cái đó ra để mà phối hợp để cho những người nước ngoài người ta có thể hiểu được và người ta tiếp cận được với lại những cái nhạc dân ca của Việt Nam mình. Thì tôi vui lắm, mà tôi cũng nghĩ là với tâm huyết như vậy và với tài năng như vậy á, thì Ryan sẽ tiến xa hơn nữa. Rồi tôi cũng mong là sau này em sẽ có nhiều cái buổi trình diễn nó còn hay hơn, hoành tráng hơn và kết quả phải nói là tuyệt vời hơn là cái buổi này nữa. Thì đó là cảm nghĩ của tôi và phải nói là tôi rất là vui và rất là thích thú với cái buổi hòa nhạc này. Dạ con qua đây hơn 10 năm, lâu lắm mà con chưa nghe nhạc dân ca tộc bao giờ, mà lần đầu tiên con đi dự con thấy tất cả những người nước ngoài họ đánh nhạc Việt Nam của con, của nước, của dân tộc mình, con thấy rất là hay, mới với lại ngạc nhiên, với lại nói chung thấy hay. Tối nay đúng là một buổi tối về ngạc nhiên của con. Yes. Hết.